Thank you so much, family. Pretty soon we are starting the program. Please, in a minute or two, we are starting the program. We are admitting everyone. This time around, we are doing it one after the other. So please, in a minute or two, we are starting the program. Thank you so much. Leader Victor, kindly assist in the waiting room for us. Leader Victor, thank you so much. Leader Gamson, could you please raise your hand so that we make you a co-host so that you can equally assist? Leader Gamson, thank you. And so we give ourselves 2 more minutes. We are admitting. Co-host, please help out. Let's admit. Thank you. Thank you so much. Leader Fode, please, if you're in the house, kindly raise your hand and then we can make you a co-host as well for the French community. Leader Fode, thank you. Thank you very much, sir. And so family, we are super happy to be here, 206 and still counting. Thank you so much. A minute, we are starting the program. Hello, CTC family, please let's unmute and say hello to each other. Let's get to know where we are. Hello, good evening, ma'am. Madam Leader. I'm listening from Nigeria. From Ghana. Good evening, everyone. Well done. We appreciate the work we are doing. Thank you very much. God bless you. Thank you for joining us. So we can mute our mics now so that we start the program. Officially, please let's mute our mics. Thank you. And it's a pleasure having us here once again. Good evening, good afternoon, good morning, everyone joining us on the call, depending on your time zone. We bless our sovereign God who is rich in mercy for sustaining our lives. We continue to ask for strength and wisdom for our co-founders as they assume control every step of the way. As always, thank you so much for your commitment and for keeping faith regardless. It's our weekend program, Family Square, uniquely packaged for us.
Management will brief the community on our progress in connection with the roadmap as we're going to get our Web3 education, which is very essential as our monetization take off. And so kindly pay attention and get your pens and notebooks ready. We'll wind it up with Q&A. Please note when given the opportunity, you can ask just one question and for 1 minute. We emphasize we are not going to take any unpleasant remarks by any member here. We do stream live on our YouTube, Facebook, and Telegram handles. Kindly like, subscribe, and share for us, and let's promote CCC. My name is Lillian Hefran Benjamin, and I'm your moderator for today as well. With me is Leader Fode Kamara, coming all the way from South Africa to do the French interpretation for the Francophone community. Thank you so much for your attention as I welcome our President, Mr. Kingsley Eze, to bring us the opening speech after the interpretation of this one. Thank you so much. Leader Fode, please, you can take over. Thank you. Bonsoir, 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 la femme. Bonsoir, bonsoir, management CTC. Bonsoir à vous qui sont là. On dit management, c'est vous-même. Donc, bonsoir à nous tous. Je voudrais vous juste dire aujourd'hui, nous allons notre réunion faire chaque week-end, Family Square, pour nous tous, pour qu'on arrive à apprendre certaines choses qui vont évoluer notre écosystème. Avec tous les leaders qui sont créés CTC. Ils sont là tout le temps, chaque week-end, pour rester avec nous, pour qu'on chasse comment des choses ça se passe. On voudrait remercier vous tous qui sont là. On voudrait vous dire, tous les leaders qui sont là aient droit à une question pour 1 minute. On ne voulait pas aussi des commentaires qui vont nous donner, décourager. On veut des commentaires qui vont nous faire monter, pas pour nous faire descendre. Donc, le management ne peut pas accepter certains commentaires que vous allez faire qui va discriminer nous. Donc, je voulais vous dire, il faut être sage et puis rester avec l'écosystème. Avant qu'on va appeler M. Kingsley, donc il vient parler. Je voulais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. The code has been dropped for us, please, the code has been dropped. Kindly hold and let's get it for Okay, on dit que le code est déposé actuellement pour que chacun de vous prenne des codes déjà. Donc, prenez des codes et puis voilà, nous allons prendre des cadeaux. Il faut préparer votre back-office de mettre ça dedans en même temps. Et vous prendre des codes déjà. S'il vous plaît. Madame Lily, you have taken back the code. It's on the chat, sir. No, I don't know who blocked the chat, so everything wiped off. Okay, it has come back. Sorry, it has come back. It has come back, sorry. Chacun de nous met à prendre des codes, s'il vous plaît. Et puis voilà, nous allons continuer notre session. Si vous êtes là, il faut tout faire, tout possible de prendre des codes avant que ça va fermer dans 3 minutes. Donc, faites tout possible pour être avec nous, pour prendre des codes déjà. Le management vient de nous donner cadeau, un grand cadeau. Donc, 50 000 RP, ça c'est beaucoup. Le code est très facile. Très facile. Le code est très facile, c'est CTCFS 2025. FS 2025. CTC FS 2025. D'accord, merci. Je souhaite que nous tous va prendre les codes là pour qu'on utilise ça bien. Il ne faut pas envoyer ça chez quelqu'un. Il faut juste pour vous-même qui sont dans les réunions. Ça, c'est votre cadeau. Le management vient de nous donner 50 000 RP. 50 000 là aussi, c'est beaucoup. Ça va nous donner du courage de continuer de convertir ça à BTP. Donc, merci beaucoup à management. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup. All right, merci beaucoup for the camera. For the English version is projected on the screen for YouTube and other leaders, and it is CTC FS 2025. CTC FS 2025.
I repeat, CTC FS 2025. CTC FS 2025. That is 2025. CTC Family Square FS 2025. I take it for the last time. CTC FS 2025. Thank you very much. And we give thanks to management for such an awesome RP. Thank you. En fait, merci beaucoup, merci de faire que nous tous en train de prendre les codes, faire vite, et puis voilà, avant que ça va périmer. Okay, another leader said, this app is not opening. Please try to open your app, please. Thank you very much. Merci à nous tous. On a fait tout possible de prendre des codes, et puis voilà, avant que ça va périmer tout de suite. You did not get the code. The code is CTC FS 2025. Thank you. FS CTC FS 2025. Thank you. Merci. On peut continuer s'il vous plaît. On peut continuer. Voilà, on continue de prendre avant que ça va périmer tout à l'heure. Merci à vous tous. Je rends grâce à Dieu. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas appris de suite. Aujourd'hui, je suis à Guinée-Bissau. Je suis à Bissau actuellement. Merci beaucoup. Please code as expired. Thank you so much, Victor. Thank you. Leader Fode, please, are you done with the interpretation for the intro? OK. Le code vient de périmer. Donc, on va démarrer maintenant. Le code vient de périmer. Merci. Merci à vous. Back to you, Madame Lily. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. We super appreciate management for this whooping 50,000 reward points for early days. Thank you so much, management. And so at this stage, we invite our president, Mr. Kingsley Easy, to bring us the opening speech. President, please, we are ready for you. Thank you so much, sir. Oh, all right. Great family. Good evening. Good morning. Good afternoon, depending on where you are joining us from. Today is a great day in our ecosystem whereby we have Family Square. Family Square is where we interact together, then interface with our users, from management to our highly esteemed users. I'm delighted to be here this evening, and I want to bring greetings from the management and also to give you a quick and brief update on what we should be expecting. We thank God so far the project or our movement is going on as planned. We thank God Almighty for giving us this ability and opportunity to be part of this great ecosystem. We thank our great leaders that have been holding brief for us. We can now go sleep and focus on major issues without thinking on how new users would get information about our ecosystem, because we trust in the ability of our leaders who started from us from day one. And I always say, this is our project. It's our project. Everyone here, count yourself as one of the owners of CTC B2P project, because it's indeed a community project. And the vision is clear, well stated, and we're pursuing it vigorously. And without this, our leaders who have been taking brief, explaining to people what the mission of CT is about, wouldn't have been able to be where we are today. So we are so grateful. Anyone that have captured the vision of what we are doing here, count yourself as part of a great thing, because I believe with this project, many lives will be touched. We are committed to making sure that everything we explain to our great leaders on paper
which has now been we've been translating to reality, will come to fruition. So that is our utmost game. And I want to believe with this one-mindedness, one family, one vision, we're going to be there very soon. And I'm so glad to be associated with this. I'm humbly to be associated with this project. It is my great joy that at the end of the day, this project is going to benefit millions of people in many nations of the world. That is our ultimate priority, notwithstanding the challenges or whatever that will come after as a reward of all our effort. That is secondary. Our primary aim is to make sure that people will be educated how they can use just their smartphone in their hands to make fortunes for themselves. And we are committed to doing that. But should I go ahead or are you going to take that before I continue? Great. Leader Fode. All right. So He has dropped. He has dropped. Madam Handia, please, if you can raise your hand so that we can equally make you a co-host. Madam Hamdia is here. Yes, I think so. Please make Madam Handia a co-host. We don't want to leave our French community behind. Every one of us is very, very important. They should understand what we are talking about. Madam Handia, please raise your digital hand. Raise your hand so we can identify you and make you a co-host. So as we are doing that, there are a lot of things that we'll be expecting. I will be explaining that in a very short while. A lot of things that we should be expecting very soon. I also want to extend our profound gratitude and thanks to our testers. You are doing a great job. That shows that this is our project. Every one of us should understand the interface, how it's being operated, and we're making sure that we don't want to slow down when we take off the next phase, which is why we are taking our time to make sure that we test every aspect of our new infrastructure. So far, so good. Everything is working as planned. Is anyone here from the French? Madam Amandia? Hamdia? She's not in the call. All right. Okay. So please, our French community, we don't take you for granted, but we cannot help. How I wish I could. I can be able to speak French fluently. I would do that, but unfortunately, I cannot. So our great leaders, let us expect massive promotion. We are bringing back incentives for team building. That is the next thing you'll be expecting. Incentives for team building. As we said from the beginning, that every one of us is very, very important in this ecosystem. Without paying a dime, you can earn up to a car, you can own a house, you can start with owning a laptop or tablet. Those things we explained from beginning is still alive. We paddle down because we don't want to do massive marketing or campaign. At the end of the day, our infrastructure could not be able to accommodate the millions of people we expected. And we are closer to opening the whole gate of our ecosystem so that many people will come in. So get yourself prepared that as soon as we are done with that, and quickly next week, by God's grace, there will be final phase of testing, and then we will now announce the day of final migration. So our testers, please get ready. There will be intensive testing, maybe 1 or 2 days in the coming week. Then we can be able to announce the final date of migration, which will warrant maybe shutting down our system between 24 to 72 hours, depending on how it plays out. So keep everyone on the known. I know there are many people that will make noise. Those that don't know what we are doing, they may go out there in Facebook, wherever you see negative comment, counter it
because people may think we are folding up. We are not going anywhere. We are just starting. We are not going anywhere. It's a simple migration. So within that period of time, let every of our users, our core leaders, be on guard. Make sure that you spell every negative add people that will come and say, hey, I told you, a CTCB token, they are folded. We are not going anywhere. So please let us hold this ecosystem very dear to our heart. Own it. This is your project. Whatever you anticipate, whatever vision you have, please build it in this ecosystem. And I believe you're going to achieve it. So these are the things that we have been lining up. And don't forget, on November the 16th, we'll be celebrating our 1-year anniversary. So we'll be announcing on the mood and method of that. There will be something that we will create together, and again, we will do something about it. It is not easy to stay in a project for 1 year and progressively moving towards achieving our main goal. So these are the things that we should expect. So yes, I think Leader Fode is here. Yes, please, can I take it from here? Thank you very much. Sorry, the network just kicked me off. Ok, merci à vous tous, merci à la famille, merci à tous les gens qui sont là. Je voulais dire bonjour à vous tous les grands leaders qui sont là pour faire que cet écosystème rempli de rouler tous les jours. Vous savez, comme on était démarré cet écosystème, il y en a parmi nous qui étaient démarrés jusqu'à aujourd'hui, sont là, en train de taper leur partenaire. Vu que CTC, c'est pour nous. CTC, c'est notre maison, c'est notre tout. Donc, notre écosystème, en parole même, en parler, vous savez, depuis on a commencé l'année passée, novembre, jusqu'à d'ici là, tout est qui eux, CTC, c'est pour nous. C'est notre parole, c'est notre maison. Donc, c'est comme ça, je voudrais dire tous ici qui sont là, continuer de dire les mots, parce que les CTC, c'est pour vous. Nous sommes juste créés ça pour vous. C'est vous qui va gérer votre écosystème. Nous sommes là seulement pour mettre tous les mécanismes en place que vous tous serez restés tranquilles, faire votre activité sans problème. Donc, on voulait vous dire merci, on voulait vous dire tous merci beaucoup. La plupart, novembre qui vient va nous faire une année. Il va nous faire une année à notre écosystème. Et puis, on a commencé ça le 16 novembre. Aujourd'hui, novembre qui vient, là, va nous faire une année. Donc, on va faire aussi en sorte que nous tous qui sont là, nous allons profiter et puis nous allons bénéficier de tout ce qui s'est fait. Merci à vous. Thank you very much, sir. Okay, thank you so much. So as we move in the next phase, we'll start identifying our core leaders in regions, states, countries, as we know how we program it before we pause for massive marketing. All those will come back in full force. So please, our leaders, get ready for a massive campaign. There will be a massive incentives as well. We know many of us have gained our laptops, our devices. That is coming back again. We value everyone. Anywhere you can contribute in building this ecosystem, you are going to be rewarded. It is proof of social activities. That is only how we can gain our token. So every contribution must be rewarded. If we say, do not pay a dime, but pay attention. For those of us that have paid attention for all this while, this is time you are going to put everything you have learned about this ecosystem into practice so that you can maximize the opportunity that is here for us. Every opportunity here in the ecosystem is for all of us who can catch the vision, who can build alongside with the management so that we can quickly get our destination. So our target is that before now and December, we're expecting to have at least 1 million users. That is our target. Between now and December, we're expecting to have 1 million users. As soon as that is happening, there are a lot of things that we will be seeing changes from time to time. The centralized system is coming on board. We can now quickly move to some decentralized exchange to start trading our token, creating value for it. While our P2P, in-house P2P, will also be very, very active so that we can be able to create value
for our token before we move to centralized exchange. These are the brief of what we should be expecting. Coach Ben will come in to give more detail as far as tech aspect is concerned. But from management aspect, we are doing well. Our support team, they are doing a great job. And I want to appeal to us. Not everyone will understand what we are doing. Those that fail to learn or they have come to see how is it possible, let them keep on waiting at the fence until we reach our destination. So thank you so much for being part of this movement. Once again, I welcome those that are joining us for the very first time. Relax and listen. Thank you, our professors that are teaching the Web3. We appreciate your good work. Last time I was listening from background, and our professors, they are teaching a very simple but unique detail of how Web3 is being designed. Until and unless you understand that small thing that matters, you might lose your asset in Web3, and we're moving fast into that realm that it will become a do-it-yourself ministry. So what do I mean? Any mistake you do in Web3, you have to bear the responsibility. I can beat my chest. We have done our bit. We'll continue to educate people, but once we move to next phase, be ready to take responsibility for all your action. So thank you and welcome on board as I yield back to our great secretary and our interpreter, Leader Fode. Welcome on board, everybody. Merci. Disons que merci à tout le monde, comme je disais tantôt. Tout le monde n'est qu'à attacher ton ceinture. On vous remercie tout le monde pour tout ce que vous faites. On va cirer un peu de ceinture parce que il y a les activités que nous allons faire à partir de novembre qui va faire que le promo des ordinateurs, et puis des téléphones, des tablettes, ça va revenir. Donc, tout ce qui est déjà appris avec CTC, à partir de novembre, nous allons faire un test pour savoir où vous déjà arrivé, à quel niveau vous déjà arrivé depuis, tu sais, vous êtes venu à CTC, quel niveau vous déjà arrivé de connaître l'écosystème. Comment vous êtes déjà compris l'écosystème. Toutes les activités qui sont dedans. Est-ce que vous êtes bien compris ça? Tout ça là, nous allons savoir ça à partir de novembre parce que nous allons faire certaines activités comme des promos, de quoi. Il faut savoir certains leaders si elles sont toujours dans le même niveau comme nous on est en train de faire. Nous, on ne peut pas fatiguer pour vous apprendre. Bon, pour vous apprendre aussi, il y a une limite où nous allons limiter un jour. Par exemple, si on va dans une nouvelle phase, pour que automatiquement, vous allez prendre votre responsabilité à votre main. Vous allez prendre votre responsabilité dans votre main parce que on ne veut pas être seulement tous les jours de vous apprendre tous les jours comment l'écosystème marche et que les gens puissent aller plus rapide. Il y a une nouvelle aussi, je voulais vous montrer. Ici, décembre, je voudrais vous dire que ici, décembre, nous allons y 1 million de personnes dans notre écosystème. Donc, on est en train de battre pour ça, pour qu'on gagne 1 million ici, décembre. Pour qu'on vous montre que cet écosystème, ça va aller plus vite. Sûrement et puis certainement. Donc, il faut rester avec l'écosystème. Quoi, CTC, c'est pour nous tous. Donc, c'est notre écosystème. Je voudrais seulement dire merci aussi plus profondément à vous tous qui faites les activités à CTC, qui fait qu'aujourd'hui CTC est réveillé maintenant avec une grande vitesse. Je voudrais vous dire merci. Merci pour tous les leaders qui sont là, qui sont en train d'apprendre les gens dans notre écosystème, comme des leaders qui font des Web3 pour nous montrer comment l'écosystème marche, quelles sont les activités, quels sont les avantages, tout ça là. Donc, je voudrais vous dire merci pour les leaders qui sont là, en train de donner vous-même 100% pour que notre parent arrive à comprendre l'écosystème et puis le Web3. Là, essaiera de prendre leur responsabilité dans leur main un jour. Donc, c'est ça, je voudrais vous passer comme un message pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Comme je disais, ici, décembre, nous allons mettre 1 million de personnes dans notre écosystème. Donc, c'est comme ça. Donc, à part ça aussi, novembre, nous aurons une année
dans une année là, il faut qu'on fasse certaines activités qui vont nous aider aussi, nous tous. Donc, c'est ça que je voulais passer comme un message justement ce soir. Que je vais aussi bien. Lui aussi, il va donner aussi une idée. Bon, côté du management, actuellement, je vous dis, tout va bien. Tout va bien. Tout ce qui concerne les mécanismes ont été mis en place. Tout va bien actuellement. Donc, je voulais vous dire merci. Merci à Mme Lydie. Merci à M. Kamara qui a été de faire la traduction. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Mme Lydie. Back to you. Thank you so much, for the great welcome address there by our president. Yes, indeed, we are in safe hands, and by God's special grace, we shall make it. Our management actually on top of the game. Thank you so much, Prezo. We truly appreciate you all. And so we move on, family. We're going to get an update by Coach Ben, our professor, Coach Ben. Thank you so much. Coach Ben, please. We are ready for you, sir. You can take it up. Thank you. Hello, great community. Am I audible? Yes, please. Okay, thank you so much, great leaders, for the wonderful work you are doing, our moderators, French translators. You are doing a wonderful work. Your network sometimes will frustrate, but you always make sure that you find your way back for the sake of our entire French community as well. God bless you all for the wonderful work you are doing. Thanks so much, Prezo, for the opening speech and also the gist of events that will soon be unfolding in the ecosystem. Yes, there is a journey that we embarking on, and it is over 56 years plus journey. Gradually, we are growing bigger and stronger. Yes, and it always fulfilling to look back and celebrate the progress. So as Fredo said, our 1 year is soon approaching, and if a celebration is coming, it comes with a lot of goodies. So those that pay attention will actually benefit a lot from this. It's going to be a global celebration, but for sure, we'll have a physical presence somewhere around the globe to celebrate it. So if you want to be part of this great celebration, you buckle up and pay attention in here. Wherever we are going to have this or the destination for this celebration, you can equally be part of it because it's our ecosystem, and we wish to have everyone participating actively in every event that will be happening. So just buckle up. Very soon, the event lineup or programs heading to that will be outlined, and we can all put ourselves together and make sure that we get in as well. So today being Family Square, yes, we'll be having some training as well, but I'll put in some quick updates before we get into the Web3 aspect. Okay, so everybody, are you here? I'm here. Can I take it, sir? Thank you very much. Sure, you can take that before I bring that. Bonsoir à toute la famille, bonsoir à nous tous, bonsoir à tous qui sont là aujourd'hui, qui ont été de faire toutes les activités pour que ça passe avec notre écosystème. Merci à M. Kamara aussi, qui est en train de faire tout possible, si le réseau même lui a levé, il vient encore, il fait tout possible de revenir. Donc, remercie vous tous pour ça, parce que sans vous, il n'y a pas un écosystème, comme on dit tout le temps. CTC, c'est pour nous, c'est notre écosystème, c'est notre office, c'est notre tout privé pour nous-mêmes. Donc, je voulais dire merci à tout le monde qui sont là. Merci pour toutes les activités que vous faites dehors des CTC, parce qu'il y en a qui font tout possible pour que aujourd'hui l'écosystème continue de marcher tous les jours. Vous remercie pour ça, parce que c'est pas facile aussi. Bon, c'est que vous rentrez de faire tout possible pour que au moins, l'activité de CTC toujours en cours, en marche. Donc, je voulais vous remercier vous pour ça. Merci tout le monde qui est en train de faire des activités aussi.
dedans dans notre écosystème qui fait que on est là toujours vivant. Donc, je vous remercie pour tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, il est là pour nous dire beaucoup de choses qui vont nous permettre de continuer notre écosystème. Donc, on vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Okay, thank you so much for it. All right, so quick updates on new infrastructure that we're testing. Okay, so far so good. We've reached the point where we can actually start migration, but even in the migration, we'll be having it in 2 phases. We want to make sure that we protect every data that is in our system. We want to make sure that after migration, we wouldn't have so much challenge with I've lost my RP, I've lost my BTC, this is not showing, this is not that. So we're taking our time to make sure that we have the best of work done to mitigate any form of delay that will draw us back. Okay, so the testers get ready very, very soon. We'll be testing the first phase of the migration, which will not be a general one. After that, if everything is perfect, then we can now have a final migration, which is going to be a schedule for shutdown, total shutdown of the current application, which every data up to where we shut it down will be migrated fully into the new infrastructure. And then from there, you will now be logging into the new infrastructure. And when you log in to the new infrastructure, every user data of your old app will be present in the new app. Okay? If we are launching this from scratch, we will have said, okay, we are free testing, let's give link out, everybody register, and then move. But this around, we already have an active database already, active users already, which we will have to make sure we move everybody in there and no data loss to occur. So far so good. Very soon, the first phase of the test, which will be for only the testing team, will be carried out. And then after that, we will give you a date. We will announce a date for the final migration, whereby there will be a shutdown of the current application, a shutdown of the current application. Possibly maybe within 48 to 72 hours, the full migration should be done. Okay, so yes, we're going to have a shutdown for our new infrastructure to be started or to kick off, and that will take not more than 48 to 72 hours. Okay, so that is what we should all be preparing ourselves for. Immediately we announce, we get yourself ready, and then we go through this phase, and then we can grow faster, bigger, and stronger in the new infrastructure, which is more robust with more features that can help us to grow faster in the building of our ecosystem. Is what it is. Merci, merci. Maintenant, disons que les deuxième phase, nous allons bientôt voir, c'est des phases où nous allons préparer notre écosystème, une nouvelle application où nous allons migrer nous tous. Et bientôt, nous allons migrer nous tous. Bon, d'abord, nous allons essayer certains leaders pour qu'ils fassent des migrations d'abord. Après, maintenant, nous tous, on va maintenant, quand on va donner une date, comme nous tous sera immigrés déjà, à nous tous. Avant ça, nous allons d'abord regarder tous les paramètres que nous allons déjà mis en place pour que chacun de nous va rester dans notre système sans problème. Donc, on va essayer avec certains leaders
un test d'immigrés dans les nouvelles back-office. On ne parle pas de tests maintenant parce que j'essaie parce que beaucoup de gens maintenant ont en train de faire des tests. Maintenant, c'est pour immigrer maintenant directement dans les nouvelles back-office. Comment nous allons faire? Nous allons essayer d'abord certains leaders. On prend pour immigrer directement. Après, maintenant, on va donner maintenant une date. Ah, nous allons faire tout le monde pour immigrer dans les nouvelles back-office. Dans ce temps, il faut que chacun de nous va être prêt parce que c'est un démontage complet. Par exemple, nous allons faire ça pour 40, soit ça va prendre 48 heures ou 72 heures pour immigrer dans les nouvelles back-office. Donc, ça va être complètement, on va fermer l'écosystème pour 48 heures ou 72 heures. Bon, je vais vous dire aussi, toutes les activités que vous faites dans les A5 back-office, on prend ça, on va immigrer tout le monde. Tout va revenir encore normal comme c'était dans les A5 back-office. C'est comme ça, c'est des systèmes, ça là, déjà mis en place. Comme ça, on ne veut pas eu de problème que le leader va dire que ça, il ne voit pas, lui, il ne voit pas. Voilà pourquoi on est en train de faire d'abord. Certains leaders, il faut faire immigrer d'abord. Après ça, maintenant, on va prendre maintenant tout le monde. Bon, avant qu'on va faire tout le monde, on va éteindre des systèmes pour 48 heures ou 72 heures. Là, on sait que maintenant, on est bien arrêté dans notre office. En même temps, on est démarré. Tout le monde va cliquer maintenant, c'est des assez nouvelle back-office. Maintenant, tout c'est parti. À ce temps, maintenant, on va vous dire comment vous allez télécharger ça, où vous allez trouver ça. C'est comme ça. Donc, je voulais vous passer cette message aujourd'hui pour vous montrer que nous, on est en train de travailler à notre côté. Vous aussi, faites votre côté. Merci à vous. Thank you very much, sir. All right, thank you so much for this. So, the next thing I'll talk about is our withdrawal in the deposit system, which we've assured our community members of that we are here for the best of everyone. We are here for you to benefit from your online engagement, your online presence, okay? And what we don't want to happen is your effort being taken for granted by scammers or taking advantage of some of our newbies for you to lose your funds. Okay, so the measures we put in place on the delay in withdrawals is purposely because of these scammers who take advantage of intercepting your funds and all that. So we take our time to scrutinize every withdrawal that is placed and then look at those that genuinely deserve to go out, and then the funds are released to your various wallet addresses. This will not continue because the new infrastructure that is coming has a feature or a robust system that can make our withdrawal even automated in a way that the scammers, the tricks and strategy, or how they try to get your funds or intercept, it can't be possible again. Okay, so to that effect, you can make your withdrawal very. So the new system has a lot to offer, helping us to make sure that we combat these criminals as well as protecting our community. So let's just become and be patient. Everyone that puts withdrawal into the system receives it, no matter how long it takes, you receive it. Okay, we've vetted almost 70 to 80% already, and even those that are vetted, payment has already started going on. So I believe most of you that placed your withdrawal earlier, you've received some already. Very soon you receive all your withdrawal as you paid.
The only not receive your withdrawal is when the information that you provided does not conform with the required information or wallet addresses. One, if you put in a contract address, the system will not pay you. There was an issue, someone put a contract address instead of a wallet address. And then the transaction was declined. And whenever you put, or you make such a mistake, whether you put a different network address or contract address or something, there is always a message that is sent to you from the system that tells you why your transaction or your withdrawal is declined. I don't know whether we don't understand. Some people will read the message, but will still repeat the same mistake. And they will do it for several times, and then their withdrawal will be declined several times, and they will say they have placed withdrawal for 1 week, 1 month, and it's not coming. Please pay attention, because the new system we are going into, it is not going to be a manual check for you to actually enjoy even a decline. The new system, if you put in a wrong address, your fund is lost. Your funds are gone, and you cannot get it back. So please pay attention. Make sure you, when it comes to withdrawal, it is very, very important. When it comes to withdrawal, make sure the address you are putting in there is a wallet address. Don't put contract address. Every system on the blockchain carries a contract address because it is a smart contract that is written. And the smart contract, mostly if it is EVM blockchain, it looks the same like a wallet address. It looks the same. It starts with the same character, 0x. And if you don't pay attention, the wallet address, contract address, and transaction hash will confuse you because they all start with 0x, 0x. So you need to make sure that you know your wallet address. If you don't know, contact your upline, contact whoever that is guiding you, or when you come into training, ask questions concerning this, and then know very well how you can identify some of these things. We are quick to ask of when can I withdraw? When can I do this? When can I do that? Meanwhile, the process of the withdrawal itself, you have forgotten about it. You know when to withdraw, you will do the withdrawal, and then you go and put Momo number there, or you put a different address there, and the money you are expecting, you will not get. So please, for us not to actually lose our funds, okay? It is very, very, very important to pay attention, okay? Most of our testers have witnessed it, what we said in the new system about making a mistake and losing your fund. During the testing, there was such a mistake and it happened. The fund was lost. So please, we do not want that situation in our ecosystem. We don't want our members to actually be victimized with this. Blockchain transaction is very unique. It is not centralized for you to go and ask someone to reverse something. If it is done, it is done. So please, I'm hitting more on this because I know what it can cost. We've all lost funds before, but it's not everybody that can lose funds and still have the courage to move on. That is why we are pleading with you that please pay attention. When you hit that withdraw button, be sure and take full responsibility of your action.
Leader Foley. Disons que nous allons parler maintenant pour le côté des retraits et puis des dépôts. Dans ces temps, je voudrais vous n'avez qu'à donner votre temps d'écouter très attentivement que aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, on fait ça côté comme manuel. Par exemple, qui fait des retraits, des dépôts, on a du temps actuellement. Si votre dépôt n'est pas rentré ou n'est pas sorti, ou votre retrait n'est pas marché, on a du temps de vérifier, de rentrer dans l'écosystème manuellement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons rentrer bientôt dans notre nouvel office. Là-bas, c'est électronique. Ça veut dire que c'est automatique. En même temps, vous faites un dépôt, c'est parti. En même temps, tu fais un retrait, c'est parti. Et vous connaissez que il y a beaucoup de scammers aussi qui sont en ligne aujourd'hui, qui sont en train de faire tout possible pour prendre notre bien. Et nous, on ne veut pas qu'on prenne votre bien. Voilà pourquoi on vous a appris, on vous apprend tous les jours de comprendre des Web3, comment on fait des dépôts, comment on fait des retraits. Là, vous n'avez pas un problème demain que, voilà, des problèmes, j'ai fait un dépôt ou j'ai fait un retrait, le retrait est parti et puis je n'ai pas vu mon argent. Tout ça là, voilà pourquoi on est en train de vous apprendre comment on fait des activités de dépôt et puis des retraits. Si on rentre dans notre nouvelle back-office, automatiquement, tout ce que tu fais comme dépôt retrait, ça est d'abord de responsabilité maintenant. Nous, on n'est plus là maintenant pour chercher ça encore manuellement. Parce que là-bas, automatiquement, ça part. Et votre argent va perdre. Donc, avant que votre argent va perdre, voilà pourquoi on est en train de faire tout possible de vous apprendre comment on fait des dépôts retraits. Si vous voulez faire des dépôts de retrait, il faut tout le temps demander à quelqu'un d'abord, qui est dans le même écosystème comme nous. Il y a des leaders qui sont là. Demandez à eux comment on fait des dépôts, comment on fait des retraits. Là, votre argent ne peut pas disparaître au cours de la route. Parce qu'il y a les gens qui sont là comme des scammers. En même temps, tu es engagé et déjà pris. Donc, faites toujours attention de tout ce qu'on fait. Donc, voilà pourquoi je voulais vous donner un conseil ce soir pour vous dire que les choses ne seront pas comme avant. Si on est déménagé dans les nouvelles back-office, ça veut dire que chacun a lui-même son propre responsabilité à lui-même. Chacun peut être maintenant quelqu'un qui va conduire lui-même ta propre voiture. Tu peux aller où tu veux. Tous les risques maintenant que tu vas avoir devant, c'est à vous. Donc, maintenant, il faut apprendre. Tout ce qu'on est en train de vous apprendre ici, il faut prendre ça très attention. Il faut que tu arrives à apprendre. Il faut prendre ça sérieux. Comme ça, vous allez arriver à comprendre comment on fait des repos, comment on fait un retrait, quelles sont les mesures, quels sont comment ça s'appelle, des liens vous allez mis où l'argent là-bas partir tranquillement. À quel lien vous allez mettre l'argent. Tout ça là, des paramètres, ça là, faut que tu comprennes ça d'abord avant d'engager soit un retrait, soit un dépôt. Parce que ça va vous aider beaucoup. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est faut que seulement vous arrivez à perdre. On ne veut pas que vous allez perdre votre bien dans notre écosystème. Parce qu'il y en a, s'ils perdent quelque chose dans la ligne, il va décourager, il ne revient plus. Il y a un qui décourage de revenir encore. Vous connaissez c'est quoi, on perd quelque chose. Donc, je voudrais vous juste demander de donner vous-même, donner du temps à apprendre des choses qui vont vous aider demain. Là, parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, oh non, j'ai perdu quelque chose. Donc, tous les paramètres, comme je disais, des retraits de dépôt, il faut faire attention, il faut regarder les liens qui vont mettre. Parce qu'il y a certains qui disent ici qu'ils ont fait un dépôt ou ils sont engagés un retrait, depuis là, ça ne vient pas. Avec nous, ça prend un peu de temps. Bon, tout comment vous allez eu votre retrait ou votre dépôt. C'est comme ça. Parce que nous aussi, on fait les vérifications.
qui est en train de faire des dépôts, qui est en train de faire des retraits, ça quitte où? Il a fait quoi pour gagner ça? Il fait quoi pour faire ça? Tout ça là. Donc, c'est des paramètres. Bon, si on déménageait dans les nouvelles back-office, d'abord, c'est automatique. En même temps, tu es engagé, pour ça partir. Le retrait va descendre où tu veux. Donc, si tu n'as pas mis de bons liens, donc ça veut dire que l'argent est perdu. Management ne peut pas chercher ça pour vous. Voilà pourquoi on est en train de vous dire maintenant, bien du début, on vous dit d'apprendre tout ce qu'on est en train de faire. S'il y a des questions, il y a tout le temps on fait des réunions. S'il y a des questions, il faut poser des questions dans les réunions. On va vous guider, on va vous dire, on va vous répondre. Il ne faut pas venir seulement pour regarder. Il faut apprendre. Et puis tu poses des questions. Là, demain, tu seras une victime. Donc, c'est ça seulement notre coach vient de nous dire. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right, thank you so much for this. So the next thing I want to talk about is our YouTube channels that our wonderful owners are asked to provide some few requirements and also meet up with some few requirements and also help us set up the channels for them. Okay, so there is something we are all doing to help the entire ecosystem to generate funds. Let us all understand that it is your contribution to building the community. And it is a bonus offer for those that patronize the pre-sale of our coin, of our big token. And this was done to help us maximize returns or revenue from the YouTube system. We need to have individual accounts that can actually be monetized so that our community that we are building, content that will be created and posted on these channels, revenue generated, majority part of it comes to the community, everyone that participated in views and all that. And then you, the one that also helped with taking ownership of that account on behalf of CTC Content Creator Hub, you also get a reward based on your amount involved in the pre-sale participation. So let's understand that it is Content Creator Hub's assets or property that you are owning for the community. That is why we told everyone not to create, to use their own personal YouTube channel for this purpose. Make sure it's a new one that is created because you will not be the one to manage it. You own it, but you will not be the one to manage it. You will not be the one to create content and put on it. You will not be the one to post content or even look for viewers or subscribers. Yours is to own it in your name for CTC or on behalf of CTC Content Creator Hub. So the percentage that is due you is your compensation for owning the channel in your name for CTC entire ecosystem. And you have that percentage earnings for life on the channel. The returns that come, you have the opportunity to earn up to 50% of the percentage based on your participation in the pre-sale. If you own 1%, it means 99% goes to the entire ecosystem, which you are also part of it. If you earn 10% of it, it means 90% goes to the entire ecosystem, which you are also part of it. So
let's understand it this way. That is our contribution to helping the ecosystem to maximize returns from the world, from the content creation aspect, which is specifically the YouTube. We will upgrade CTC1, CTC2, CTC3 up to the number of channels that we want, but that is not allowed, and we cannot monetize all channels in our name. That is why we are giving you the privilege to own the channel in your name on behalf of CTC, and then you share your reward, or you have a share in the percentage earnings every month, also paid to you. Okay, now the process of helping us set up our account, we have our channel managers in the group who will guide you to do so. We have over 500 plus channels already created. The last meeting they had to guide those that are facing challenge, I think just about less than 200 people were present. But a lot of people are still facing challenge in setting up their account. If you use an existing email or an existing YouTube channel account to send your request for managerial role, even if it is accepted, and after cross-checking that the channel email or the name that you put in there is already an existing channel, it will not be worked on. Make sure you follow the instructions. It must be a fresh email because the password to the email will be requested for full managerial purposes. So make sure it's a new email. Don't use an existing email that you cannot share your credentials or your password. That is why we say create a new email. Creating Gmail account is very easy. Just create a new email, and then you can use that new email to process the setup. Do not use even your pre-sale email, because your pre-sale email is your personal email, which you already have, and you cannot share your password. So do not use that. Use a different email which you can be able to share the password with the channel manager. If you mistakenly use a different or an existing email or something, make sure you contact the channel manager in the group and then create a new email, start the process afresh, and fill the form again. And you can draw his attention to it that you made a mistake so that he can cross-check. Because there are a lot of channel owners who have not provided this information. And like we cannot keep waiting for everyone, very soon there will be a deadline for you to do this. If you don't do it, you may probably lose your what? Your channel ownership rule. Yes. So please, if you don't want to lose it, make sure you follow the instructions. Make sure you contact the channel managers to help you set up this as soon as possible. You are helping the entire ecosystem. It's a bonus that is given to you. Don't take it for granted. Collaborate with them. Let us do the best we can do to make sure we prepare this channel as soon as possible for us to start the process of monetizing it. Yes, we wanted to start sharing some intro videos on the channels, but we realized that the time is so close for our migration already. So if we should put it even in the old app, we'll be moving out of the old app very soon. And then that means we'll have to do double work. So immediately we have our new app migrated, we should be expecting that we'll start seeing some of the early videos that have been created. Those that have not are interested in having the AI intro made by themselves, you can still collaborate with the channel managers
to submit a picture of yourself, and then they can get the video made for you, whereby you yourself will be introducing your channel in an AI form. So please, let's do this so that we do not lag behind. Let's do this so that we do not lose the opportunity or miss the opportunity or even the channel ownership rule, because you can easily lose it. It's funny. Merci. Maintenant, nous allons parler de chaînes YouTube. Les gens qui sont été faire des prix-ventes, il faut qu'ils arrivent à faire leur chaîne YouTube. Ça, c'est une info que je vais passer à vous ce soir. Je voudrais, vous n'avez qu'à écouter très bien, attentivement. Là, vous allez comprendre pourquoi certains de vous, votre chaîne, on est toujours dans des problèmes de créer ça toujours. Donc, je voudrais vous dire, premièrement, certains de nous qui sont là, qui sont été faire leur chaîne YouTube, des Gmail et ont été utilisés. C'est un Gmail qui déjà fonctionnait avant. Bien en avance, on vous a été dit que chaque email que vous allez utiliser dans notre chaîne YouTube, faut que ça va être nouveau. Créer ça pour juste des chaînes YouTube. Faut que ça va être nouveau. Bon, il y en a qui étaient prendre leur Gmail et déjà utilisé côté des prix-ventes, venir mettre dans YouTube. Et que c'est pas bon, ça peut pas marcher. Parce que ça a des chaînes, des Gmail, des prix-vente et puis des Gmail de YouTube, faut que ça va être tout différent, nouveau. Donc, si vous êtes là, vous êtes déjà été faire des erreurs, ça là, tu vas recommencer nouveau. À changer de Gmail, contacter les gens qui sont dans les activités de YouTube chaîne, informer eux, faut qu'ils vous aident. Vous allez remplir encore des papiers nouveaux. Le Gmail maintenant va être nouveau aussi. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est vous-même votre propre contribution pour notre écosystème. C'est votre propre contribution. Disons que chaque chaîne qui est créée, on met les activités dedans. Chaque activité on fait dedans, vous allez gagner votre pourcentage. L'écosystème aussi gagne lui, ton pourcentage. Donc, ça veut dire que lui qui a créé fait des contenus de YouTube, lui aussi gagne ton pourcentage. Donc, de YouTube, nous, on vous demandait de créer. YouTube, ça, là, faut que ça va être pour nous-mêmes qui peut gérer ça. C'est pas vous qui va mettre des contenus dedans. Vous n'avez rien à faire pour comme une activité dedans. Vous ne faites rien. Vous, juste, vous êtes quelqu'un qui est une chaîne YouTube managée par CTC. Voilà pourquoi on vous demande de donner des codes pour que c'est eux-mêmes qui va mettre leur contenu dedans. C'est eux-mêmes qui va gérer ça. Ça émet les activités. Il va donner la rentabilité chaque fin de mois à chaque membre de CTC parce que la communauté aussi bénéficie. Vous aussi qui avez créé ça, vous aussi vous bénéficiez. Nous tous, on va gagner. Parce que chaque revenu qui est généré dedans, la communauté prend pour tout le monde. Vous aussi qui avez des chaînes, comme des propriétaires de chaînes, en bas des CTC, vous aussi vous gagnez. Lui qui fait des contenus dedans, lui aussi gagne. Donc, vous voyez, non? Donc, une activité on fait, c'est pour tout le monde. Tout ce que nous on fait, c'est pour tout que la communauté aussi bénéficie dedans. C'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, si vous êtes là, vous êtes dans des difficultés avec votre chaîne YouTube, il faut que tu contactes les gens qui gèrent des chaînes YouTube. L'autre fois, on a demandé une réunion pour vous tous, pour que vous veniez. C'est 200 personnes qui sont venues.
Ok, nous sommes 500 et quelques personnes qui sont actuellement dans les chaînes YouTube. 500 et quelques. Vous comprenez? 200 seulement qui est venu. Maintenant, comment vous allez apprendre? Pour vous déjà investir l'argent, qui ne vient pas pour écouter des réunions. Qu'est-ce que vous avez besoin? Comment vous allez faire? Parce que si vous faites une erreur, mais un Gmail qui n'est pas bon, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas prendre ça en compte. Parce que bientôt, nous allons vous donner même un délai. Délai là va vous montrer que si vous n'arrivez pas à faire des choses en règle, ça veut dire que votre chaîne, on va oublier ça. Ça ne veut pas être notre faute. Parce que tous les jours, on parle de ça. En fait, des réunions aussi. Pour que vous n'arrivez à apprendre des choses, pour que vous compreniez comment on crée des Gmail, on met un nouveau Gmail, on fait des chaînes YouTube, faut que des managements gèrent ça sans problème. Bon, certains de nous, on n'a pas pris ça en compte. On regarde seulement, on vient à des réunions et puis on ne fait même pas attention. Et qu'on est déjà investi dedans. Chaque chose où nous déjà investi, faut qu'on prenne ça bien. Pourquoi on n'est pas encore donné des contenus d'abord, comme des vidéos, on a déjà encore mis ça dans les back-office. On ne veut pas mettre ça dans les back-office parce qu'on veut déménager bientôt. Si on déménageait dans des anciens back-office, il faut qu'on recommence encore nouveau. Donc, on va attendre d'abord, après des déménagements des anciens back-office, on prend les nouveaux. Vous allez voir maintenant les nouvelles contenus. On a déjà fait pour des premières chaînes YouTube. Vous aussi qui est prêt de faire votre rentrée de YouTube avec votre, comment ça s'appelle, AE, intro, vous aussi, vous allez faire pour vous aussi. Ça là aussi, il faut contacter les gens qui gèrent actuellement des chaînes YouTube. Comme ça, vous allez faire ça avec AE pour vous montrer comment l'intro est pour votre profil de votre YouTube. Donc, c'est ça. C'est ça que j'ai à vous dire ce soir. Il faut que vous arriviez à comprendre que toutes les chaînes YouTube sont en cours. On sont dans des vérifications. Pour certains de vous, vous êtes utilisé des Gmail qui déjà été utilisés avant. Et nous, on vous demandait de faire un nouveau Gmail. Donc, vous voyez, notre procès est en train d'être lent parce que vous refusez de faire des choses, nous, on vous demandait. Créer un nouveau Gmail. Si vous êtes là, vous êtes dans des cas, s'il vous plaît, il faut contacter les gens qui gèrent les côtés de YouTube, s'il vous plaît. Là, ça va aider tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much, Leader, for the actually doing a wonderful job. It's not easy to translate this whole message at the goal. That's a wonderful one. Thanks so much for the great work you're doing. All right, so I think that'll be all that I'll put across today concerning the system aspect. Yes, so I'll touch a bit on our expansion work here in the East Africa as well, precisely in Tanzania, the capital, which is Dar es Salaam. Okay, so next coming week, on Tuesday and Wednesday, I'll be meeting some key leaders in here who are also going to take serious building activities on the grounds to make sure that we can have a solid grounds here as well. You know, Tanzania is officially speaking Swahili, not English, but most of them are also inclined or they understand or can speak a bit of the English. Okay, so we need to have their own who can push projects in the
official dialect or official language for them to easily understand what my ecosystem is about. So if you have any connection, you have any leader in your circle who is from Tanzania and will be available on either Tuesday or Wednesday, you can start connecting with them and then let them participate in the meeting that we're having with some of the leaders coming Tuesday and Wednesday. Okay. The venue probably you can communicate with me or communicate with okay, I'll nominate one of the leaders to actually lead that. Okay, Leader Gamso, do you have anybody in East Africa? Especially in the Tanzania region? Yeah, for an active leader, no, but I will go and check on my team. But a very prominent one like South Africa, I will say no for now. But I will check. Definitely, I may have. Yeah, Yes. thank you. So, in case you have someone that you can connect with me direct, but if you are not getting access to me or sometimes the messages are a lot, it becomes difficult to even respond to all on time. So you can communicate that through Leader Gamson, okay, so that I can have access to meet those that you have here who you think also potential leaders that can help build here in Tanzania. Okay, so you can communicate that through Leader Gamson. He has been tasked to lead that for us. Okay, so let's all buckle up. Yes, the new system coming up is for us all to maximize our building capacity to build and earn massively. Okay, all other incentives like tangible incentives are coming back, and all these incentives are connected to team building. Yes, you can build a team and earn massively in the reward aspect in the system and earn massively in the tangible incentives up to even a car fund. Okay, device incentives, travel incentives, car fund, all this is available for team building. So the new infrastructure coming is a robust one ready to accommodate as many as we can put in. So you too, this is your time to prepare yourself to make sure that you can grow at the speed that we're looking at. So that is the information for the Tanzania meeting that I'll be having with other leaders. So we don't want anybody to be left behind. That's why we're engaging you as well. So that will be all for now. Thank you so much for your wonderful participation. Thanks to all our great leaders, our moderators, helping, keeping our community updated and training them all the time. Yes, there is almost 1 year of actively using our Zoom platform to reach out to all our community members day by day. Every day, there is a meeting ongoing, and almost 1 year, there hasn't been any break. That is a wonderful one, and we believe we can keep doing this to help everybody to understand better what our community stands for. Thank you all. Long live CTC and long live every member in the community. Leader Fodi. Merci, merci. Maintenant, disons que c'est pas bien donner tout ça. Maintenant, je vais demander certains de nous ici qui sont là, parce que tout à l'heure, on va essayer de faire tout possible d'être en contact avec la Tanzanie. Donc, les leaders qui sont là, s'il y a un leader qui connaît quelqu'un à Tanzanie, nous allons besoin de contact des personnes là. Là, s'il est avec notre écosystème, là, nous allons faire réunion ensemble avec des personnes parce que actuellement,
je suis là-bas pour arriver à voir comment je vais faire un autre système pour eux là-bas parce qu'ils ne parlent pas anglais et ils parlent seulement du Kiswahili. C'est ça, ils parlent leur langue là-bas. Donc, c'est ça, c'est leur langue officielle. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, on voudrait que on aide aussi nos parents qui sont en Tanzanie pour qu'ils aussi arrivent à être avec nous dans notre écosystème. Parce qu'ils ont besoin de langue, comment on va faire pour eux aussi arrivent à faire leur programme à eux-mêmes, dans leur langue. Donc, c'est ça. Donc, on demandait à M. Kamson, si M. Kamson est un tout, par exemple, un contact là-bas, lui, on va demander à lui, il faut qu'il nous aide à voir. Bon, M. Kamson vient de dire que lui, il n'est pas quelqu'un directement. Bon, il va regarder s'il va gagner quelqu'un qui peut nous aider pour gagner quelqu'un à Tanzanie. Parce que eux aussi, ils sont bénis. Ils ont besoin aussi de quelqu'un qui va faire la présentation dans leur langue là-bas. Donc, c'est ça que je viens de me dire parce que il dit aujourd'hui, il peut pas prendre notre temps trop. Bon, il va nous remercier tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Merci pour tout ce que vous aussi faites pour la communauté. On remercie vous. On fait ça pour nous tous. On fait pas pour nous seulement. Donc, c'est pour nous tous. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est un truc collectif qui peut nous aider demain. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Coach Ben, the Tanzania group. I always follow what they are doing. I'm part of their group. Oh, that's great. That's great. That's great. So, leader, for you have some. Do you have some members here? Some team members here? Yes, they have their own group. I always follow to what they are discussing. Yes, sir. That's very good. That's very good. So, communicate with their leader in the group, okay? Yes, sir. And then, and then get back to me. Tell the leader to communicate with me, okay? Yes, sir. So yes. I can possibly have a meeting with them, okay? I will pass your number. I'll pass his number to you. Don't worry. I'll pass your number to them. Okay. Okay. Yes, sir. Then I'll add in their group so that you see the activity, what they are talking. Although I'm not understanding the language, but I'll follow them. Okay. Okay. They speak Swahili in there, right? Yes, they speak Swahili exactly. But some of them speak English. Most especially those who are they speak in English in the group. That's fine. Or some of them write in their language. Okay. Okay. So you can communicate with their leader in there and then let them communicate with me. Yes, sir. No problem, sir. That's fine. Thank you, sir. You're welcome. All right. So moderators, you can take over now. Thanks so much for your wonderful work you're doing. Hello. So, Madam Lily, please just let me just add a little bit to what our Professor Coach Ben have said. This Tanzania trip is a testament of what we have promised our community to do. We're going to take message of CTC all over the world, putting our faces. So those ones that think maybe this is just one of our online projects, thinking that we're going to fold and run away. We are going nowhere. We are putting our face, we are putting our everything into this project because we believe on what God is using us to do. So every country of the world should hear from us. So get ready. As soon as our new infrastructure is confirmed, active, you will see massive. We are coming to your country. We're going to come to assist all our leaders in different countries to make sure that people know what we are doing. It's not a hide and seek. We're not hiding anywhere. We trust the ability of what God is using us to do, and we're going to do it. So Tanzania is one of those that we begin to see our leader very soon next week. If you have anybody, please communicate quickly. And every other country gets prepared. We can knock at your door at any given time. So to take the message all over the world. Thank you so much, Coach Ben, for that brief, update. And please stay tuned. Many more to come.
Thank you so much, President. Thank you so much. Okay. Merci. I think we'll take it from the leader for the. I'll be waiting to hear from you. Okay. Okay, sir, no problem, sir. Thank you, sir. You're welcome. D'accord, merci, merci, mesdames. Je voulais juste dire un mot encore concernant c'est quoi notre professeur Kojuben dit. Merci pour tout ce qu'il fait pour notre communauté. C'est ça, on dit, CTC, c'est pas seulement en ligne. CTC, c'est quelque chose on va faire face en face. Ça veut dire que nous sommes là pour rester. C'est elle parce que on a été démarrer cette activité après, nous allons disparaître. Non, CTC, on va prendre ça à chaque pays. Donc, il faut être prêt. Si ton pays n'est pas encore venu, bientôt vous allez nous voir dans votre pays. Coach Ben va aller à Tanzanie pour rencontrer les gens qui sont à Tanzanie. Donc, c'est comme ça. CTC est là pour rester. Nous sommes vivants. Voilà pourquoi on se montre face à face. Pour que les gens sachent que oui, nous sommes là, on a créé une activité. Bon, face à face, tu peux nous voir aussi. Donc, c'est comme ça. Pour que les gens aient du courage de rester avec l'écosystème. Voilà pourquoi on fait ça. Donc, on va faire tout possible. Si vous êtes là, vous connaissez les gens là-bas, il faut nous mettre en contact avec eux. Voilà, parce que si Coach arrive, il y a une grande réunion qui va être avec tout le monde. Donc, c'est ça que je voulais passer sur le. Merci. Merci à Coach merci pour tout ce qu'il fait. Thank you very much, sir. Back to you, Madame Lily. Thank you so much, Leader Fode. Thank you, Professor Coach Ben, for the timely updates. Yes, it's in the right direction, putting members on the same page. Yes, we know it takes hard work and tenacity to drive such a great vision. And we say, God richly bless you, transforming generations. Thank you once again. Thank you, management. And so we move on to the next segment of this program. We're going to take our Web3 education by leader Victor Appiah-Sapon. Victor, please, the stage is yours now. You can take it out. Nous allons prendre le Web 3 écouter tout à l'heure avec notre leader, leader Victor, pour que leader Victor démarre des sessions avec nous. Merci beaucoup avec M. Leader. Merci, M. Victor. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Wow. What an update. So far, so good. Leaders, we heard it, and we thank management for everything that we have been doing for this our great community. And indeed, we are at the right place at the right time. We are so bullish about this address, and yes, we are not going to relent. We are going to hit the ground running, as I've been saying always. And those of us who were having doubts about this, our project, I will say that now we have heard it again and time again from these, our two able gentlemen. And we say, kudos to you, our president and Professor Kujwen, for such a juicy update. All right, my name still remains, as I checked the last time, Victor Appiah-Sapon, a Diamond 4 ranked member of this astute community, a proud awardee, and of a laptop. And I know I'm going to also again win majority of the goodies that are coming. Yes, so team, let's get prepared. This time it's not me alone, all of you, you have to be partaker of it. So let us not slack, let us not relent. So without much ado, we're going to continue where we stopped last Wednesday. And today I'm going to walk us through a bit of an intro into, again, the P2P. Coming Wednesday, we'll dive deep into it. So without much ado, I will share my screen. And so, Mr. Fode, please take it from here. Merci beaucoup, merci. Mon nom, c'est M. Victor Japon. Je suis au parti de région de Ghana. Je suis dans mon
4. J'ai été quelqu'un parmi nous qui était gagné les ordinateurs 1. J'ai rentré de prier encore à Dieu pour qu'il arrive à apprendre encore un autre avec la nouvelle promo qui va venir. Donc, je remercie le management, je remercie tout le monde, je remercie à professeur Ben qui était donné un grand mot et puis M. Kingsley aussi. Et je remercie et tous. Merci pour tout ce qu'il fait pour notre écosystème. Grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui. Donc, on croit à eux. On voit tout ce qu'il est en train de faire, qui est des bonnes choses. Donc, on remercie eux pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. All right, and I hope my screen is visible. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, we are still using Bybit Exchange. So as I always say, when you open it, this is the first interface that you will see. And sorry, I need to rush back and take my marker. Sorry about that. All right. Yeah, so I know by now most members have their app ready, and what our Professor Kudben just said, and we have been saying it, that in Web3, you take responsibilities for your actions and inactions. And so even myself, little did, I know that management were doing things manual and they can intercept, with most of our transactions that go wayward and to reverse it back to us. But here, everything is going to be automated. And with that, the slightest mistake you make, as he cited the example, you using your contract address in the place of wallet address, you are doomed. Your money is gone. Your asset is lost. And so we need to pay particular attention to some of these things. And let us learn and learn well. As I said, there is no fear in it. No matter what you do, you commit one or two mistakes. That is to build you up. It shouldn't frighten you, okay? It should rather build you up, and then you learn from your mistakes and you become perfect. As the saying goes, practice makes a man perfect, all right? And I always also put it this way, that in the field of education, you cease not to, you always have to be updating yourself. You have to learn and learn and learn. And President will say, the moment that you cease not to learn, that same day, you begin to die. Yes, because without knowledge, you are worthless. And so, family, all these things that we are teaching, to get it out there, you have to pay not less than the person have just even offered it to you to be 500. All these that CTC is teaching us, educating us on, is not for free, but because you are part of this great community. As I always used to say, it is a country. We are a digital country. We have our currency, migrating all over the world onto crypto time center. Okay. And so let us take all these lessons seriously, because it's going to help us in the near future. Merci, merci, merci. Maintenant, disons que nous tous maintenant qui sommes là, on connaît cette application de Bybit. On fait un exemple avec tous les jours. Si vous connaissez les faces en même temps, si j'ai cliqué dessus, vous connaissez comment ça est déjà. Je sais qu'il y a certains budgets qui déjà préparé déjà leur back-office, leur application de Bybit, pour qu'on ait appris ça ensemble. Comme je disais, Coach Ben nous parlait aujourd'hui des retraits de dépôt, qu'il faut qu'on fait très attention avec tout ce qu'on fait avec les dépôts et puis les retraits. Si vous ne faites pas attention, vous faites une erreur, ça veut dire que ton argent est fini, hein? C'est parti.
Donc, il faut attentivement, il faut apprendre comment on fait des retraits et puis des dépôts. C'est facilité, c'est comme ça va faciliter la tâche. Là, tranquillement, vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, nous, on vous demande seulement de juste apprendre. Comme ça, demain, avec la nouvelle office, tu peux faire des activités sans souci. Sans souci. Vous-même, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Voilà pourquoi on utilise comme Bybit comme un exemple. Un exemple, comment on fait des dépôts, comment on fait des retraits, quel lien tu as besoin, quel lien tu peux rentrer, tous les détails ont été mis ça pour que vous-même, vous arrivez à apprendre comment on fait des retraits, des dépôts. Ça va vous aider. Ça va vous aider demain parce que si nous ne sommes pas là, vous-même va faire votre activité sans quelqu'un, sans souci. Donc, c'est ça, on parlait d'ici, qu'il faut que vous arriviez à apprendre comment l'écosystème marche. Donc, là, ça va faciliter la tâche pour vous, mais c'est que vous arrivez à comprendre comment ça se passe. Donc, merci. Monsieur Victor, continuez ça. All right. So yes, we could have, hit the P2P trading direct from here, but I would like us to go through it through our wallet. Okay, so you can touch on this button, to go straight to the P2P market. All right, but I just want us to refreshing our minds. We go to where our wallet is, and from there we will migrate to the P2P center. And so yes, for you to go to your wallet, always you have to come to the down right where you have assets. Okay, you have assets. All right, so let's move on. So I click on assets. And so yes, this is the next page that comes, and we have founding and then unified trading. And we always say that the unified trading, when you compare to what we have in Binance, is the spot account. That is where all trading is being done. Here, when you click, you see that you have a lot of the trading activities there combined. That's why it is made or named unified. So when you click, you see spot, you see futures, you see margins, and the rest. I'm not going to go deep into it. But when you click on founding, that's where your main assets also lie, the one that you have money on, okay, or in, sorry. So let's continue. Okay, therefore, let me go back and then you take it from there. No, can I take it here? Okay, yeah. Yeah, take it from P2P, here. yes, from the 2P2P, ok. Maintenant, nous allons prendre tout à l'heure au niveau des P2P pour que vous arriviez à comprendre certaines choses. On dit tout le temps que si ils sont là, il faut qu'on démarre notre mémoire pour voir est-ce qu'on est mémorisé du côté des P2P. Par exemple, si vous cliquez P2P directement, ça va vous montrer, par exemple, notre assin back-office. Si tu veux faire du P2P, d'abord, chez nous, P2P, c'est $1 pour faire P2P. Bon, ici, je ne sais pas comment on est mis ici. Bon, on met P2P, on clique dessus. Voilà où nous sommes rentrés des conduits. Monsieur Victor, can you go to, when you click it, can you click it? Can you click the Okay. P2P, please? No, look down. Okay. We have the assets. Ok. Maintenant, Down si right. vous regardez en bas dans votre droite, vous allez voir si vous cliquez P2P, où ça va vous conduire. Vous voyez, non? P2P, c'est un truc qui dit comment on va identifier quelqu'un. Ça veut dire quelle activité tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà pourquoi on vient dans le côté du P2P aujourd'hui pour que vous arriviez à apprendre comment ça se passe. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. All right. And so you click on the assets. Yeah, so can you also explain here to them? OK. Maintenant, si vous cliquez côté des assets ici en bas, où il est fait des traits,
Si vous cliquez dedans, ça va nous conduire ailleurs. Continue ça. All right. So I click on the asset. Okay. So here, for us to like refresh our minds, we have we've done the deposit, and we've also done the withdrawal, we've also done the transfer, and then the convert. Okay. And so we say deposit, that is when you are expecting an asset, or let's say money, okay, the currency, cryptocurrency, any token that you are expecting to come into your account, be it BTC, be it Ethereum, be it USDT, or even USDC, and any other, even some of the main coins, okay, like Hamster. D'accord. Maintenant, si vous cliquez du côté de P2P, ça vous conduit où on dit asset. Après des assets, maintenant, si vous cliquez là-bas, ça va vous conduire encore directement où nous sommes été venus une fois. Par exemple, on était venu côté où on dit dépôt, retrait, transfert, et puis voilà, content. Maintenant, ici, ça va vous conduire dans tous les monnaies qui sont dans des wallets. Par exemple, il y a BTC, il y a ETH, il y a USDT, il y a Amsmaster, et puis il y a USDO. Donc, vous voyez, non, tout ça là, c'est des monnaies. Il dépend maintenant quel asset vous allez récupérer ou déposer. Thank you, sir. All right, thank you too. So it could be you that you are sending from your other wallet to here, that is deposit, okay, or someone is also sending it to you, still deposit. Okay, so when we talk of withdrawal also, it means that you are not taking money from here, your wallet, okay, to another wallet, or let's say, let's use our own ecosystem. You are just depositing in our ecosystems, which means you are taking money from here. And by this, since we are dealing with the Web3, it's USDT that you have to go for. So for the Maintenant, il dépend de quel genre de transaction tu veux faire. Soit tu veux faire un retrait ou soit tu vas faire un dépôt. Maintenant, si par exemple, c'est vous-même qui va envoyer l'argent ou c'est toi-même qui va récupérer l'argent. Maintenant, ici, c'est quel modèle vous êtes prêt de récupérer dans votre argent. Si c'est, on dit retrait, maintenant, il y a USDT, retrait, tu peux contacter des personnes qui vous dit il faut donner par exemple, un lien pour envoyer votre argent ou vous demandez des liens à des personnes à le même USDT. Continuez ça. All right, thank you. And so we've also transfer. Please don't mistake transfer for withdrawal, okay? There are two separate things here. So your transfer, let's say you have money sitting in your unified account. As to, when you're talking of Binance, it will be spot account, okay? So you want to now upload money from your wallet to the unified trading account or to the spot account as in Binance. This is where the operation goes, okay? This is where the operation goes. And so when you click on it, like this, you have this simple interface, okay? And then you see your funding that is from and then to the unified account, okay? And then if you also are the funding unified account and you want your asset to be brought to the funding account, you just click what is in middle here, and then it will change it, okay? So they are interchangeable using the middle button, depending on what you want to do. And then you put in your assets here and the total amount here, and then you see here it will be highlighted deep orange, and then you click it to confirm, and it will be done as to you what you want, whether you are
sending it to the unified account, or you are bringing it from the unified account to your founding account. Mr. Fode. Ok, maintenant, disons que ici, par exemple, si toi-même tu veux faire des activités de retrait pour vous-même, par exemple, tu peux dire, d'accord, je vais faire des retraits pour moi-même. Maintenant, je vais faire ça à quel compte? Je vais faire ça à quel côté? Maintenant, si vous regardez comme il est accroché tous les côtés qui sont là, il dépend de vous maintenant quel vous allez utiliser. Il faut cliquer dessus pour que le compte va être bien. Regardez côté, on dit compte. Vous voyez ça en haut. Et puis, tu vois ça ici, des Unified Trading Account. Compte aussi. Donc, vous voyez, non, donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, il faut que tu arrives à voir comment vous allez faire des activités sans problème. Sans problème. Parce que si tu fais une petite erreur ici, voilà, vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut regarder attentivement comment on fait des retraits tranquillement, sans souci. Merci beaucoup. Et puis, parce que si tu regardes en bas, vous allez voir où il est dit continue. Il est cliqué dessus pour continuer avant qu'il est déjà accroché. Il est déjà accroché où il va faire des retraits déjà. Merci. Tranquille, continue ça. All right, thank you too. So we move back. Okay, and so if the convert is also simple. Let's say you have BTC and you want to convert it to BTC, you want to convert it to USDT. So that is a button that you can click, and it's also very simple. You know, as you are in the decentralized wallets, they call it swap. Okay, and so here the centralized, they call it convert. Okay, so Mr. Fode, take that and then we quickly move to the P2P section. Maintenant, regardez ici, si tu veux faire, par exemple, des activités à côté de BTC ou à USDT, vous allez cliquer dans votre droite ici où on dit Content. Vous allez juste cliquer dessus. Vous allez voir comment ça va faire. Par exemple, si tu as l'argent avec BTC, tu veux faire un transfert ça à USDT, tout ça là. Ça, c'est une wallet centralisée. Donc, toute activité qui est là, vous allez trouver ça dans n'importe quel écosystème dans le monde. Merci beaucoup. Continuez ça. All right, thank you, sir. And so we will move on with, let me choose deposit. Okay, so with deposit, we've dealt with this, that, let's say the second one, that is when we all are on the same platform, so Bybit user. Okay, so I'm a Bybit user. Fode also is a Bybit user. So we don't need to go, you know, the long way to be giving contract address. Here, we only use our email and then our user ID or our telephone numbers for such a transfer. So if I want to send, let's say, USDT to leader Fode, I don't have to ask him for his wallet address since we are all on the same platform. Okay, that is why you see receive from Bybit user. And so all that I have to do is to give my either email address or my Bybit user ID or my telephone number to him, and he will use it, and then the asset USDT will come and sit in my account. Leader Fode. OK. Disons que, par exemple, si je vais faire un retrait côté ou un dépôt côté de Bybit sur Bybit, les systèmes qui sont là aujourd'hui, si vous êtes un compte Bybit, de l'autre côté aussi, Olida Camara a un compte Bybit aussi, il va me juste demander souvent soit mon email ou mon ID ou mon numéro de téléphone. Rapidement, l'argent va être transféré. Ça, c'est facile parce que lui, il utilise des Bybit. Moi aussi, j'utilise des Bybit.
Donc, ça veut dire que c'est Bybit sur Bybit, je vais faire des transferts. Donc, le transfert va partir directement à l'autre côté, sans souci. Merci beaucoup. Okay, and so we move on with the real theme for tonight, P2P. Okay, so I click on the P2P. Okay, this is the interface of the P2P. And so immediately you come to the P2P, we have the express transaction here, and then the P2P itself, okay? So the express transaction, is there a few, one or two vendors or traders that have been chosen, okay? But with the P2P, you have a variety of them, as you can see, a variety of them. You know, there are many, countless number of them, okay? All right. So when you are here, the first point of call is you don't have to be in a rush. You know, you are going to purchase maybe Solana, SU, BTC, BNB, or USDT. So you don't have to be in a hurry. But what you have to do first is to come here, the top right here, okay? The top right here. And because I've set my, normally the default is USD, US dollar, okay, USD, okay? But I have set mine to Ghana cedis because I want to deal in Ghana cedis. That's why you are seeing it GHS. And so if you want to set it to your country's currency, all that you have to do is to hit on that. And so you see countless countless countries money there, okay? So you have the Australian dollar, many of them, the Canadian dollar, we have the Great Britain pound, the Ghana cedi is here, you have the Japan yen, you know, Kenyan shilling, almost all currencies. You have the ZAR for the South African, okay? And then the XOF, when you look down, the ZAR, okay? And it's also alphabetically arranged, okay? And XOF is for the Francophone countries, and you know, the USD is here, and many more. Mr. Fode. Maintenant, disons que, par exemple, si vous rentrez sur des P2P, P2P va te conduire directement où les échanges de monnaie sont dans le monde entier aujourd'hui. Vous voyez des listes, par exemple. Maintenant, si tu veux faire des transferts, par exemple, tu vas acheter à un autre, vous regardez seulement des monnaies locales. Par exemple, si moi, je vais prendre l'argent aujourd'hui, je vais mettre ça dans un monnaie local. Voilà comment ça se passe ici. Vous voyez, donc, tous les monnaies dans chaque pays de chez nous ici, dans le monde. Chacun de vous qui sont là, votre argent est là. Vous allez juste chercher votre argent, vous cliquez où votre argent est, qui fait des échanges tranquillement. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un, il devait envoyer l'argent ici, et puis, non, tu n'as pas besoin. Dans votre téléphone, tu es assis à la maison, tu fais des échanges, tu fais des dépôts, et puis tu as refait. Parce que si vous êtes côté de moi ici, c'est BNB. BNB, voilà, BNB, directement, tu veux faire sortir ton argent. Tu veux envoyer ça maintenant, si par monnaie locale, ça Orange Money, ou je vais envoyer ça à, comment ça s'appelle, MTN, ou je vais mettre ça à Vodafone. Il dépend maintenant de vous. Comment vous allez faire pour faire des dépôts dans votre téléphone maintenant. Vous allez choisir. Tout sera écrit ici. À partir de 1 en haut ici jusqu'en bas, tous les monnaies dans le monde entier sont écrits dessus. Il dépend de vous maintenant de cliquer des monnaies que vous voulez dans votre monnaie locale. C'est comme ça se passe.
Il faut toujours donner votre temps attentivement, il faut prendre attention, il faut voir comment ça se passe, et puis ça va vous aider. Parce que l'écosystème aujourd'hui, on parle de la monnaie. Ok. Ok. Donc, tous les monnaies systèmes aujourd'hui ont en train de faire, il faut tout le temps faire attention, il faut voir l'écosystème et puis il y a tous les monnaies. Ça va vous aider de faire des échanges sans souci, sans stress, sans problème, tranquillement. D'accord. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Victor. All right. And so yes, is alphabetically arranged here, and you will see the Nigerian naira here. Okay. And so when you come to the far right here, you see also since it is alphabetically arranged on the left side, you have the alphabets also on the right side as I draw near it. And so instead of you going through as I was scrolling before, you can come and tap on the alphabet with a certain that currency, and it will take you there. Or you can also type the initials as you see. Okay, and for my country, it will be G, H, and then S in the search button here. And so it will pop up easily for you. So for the Maintenant, disons que si tu regardez en haut ici, qui sont au Nigeria, regardez leur monnaie sont en haut ici, on dit Naira, par exemple, leur l'argent local. Par exemple, si tu déjà fait des sélectionner en haut ici, où tu peux cliquer, tu cliques en haut ici directement, ça revient ici. Maintenant, si ça vient ici, vous allez voir que je clique Nigeria, directement, ça va descendre dans quelle banque où je veux, ou dans quel réseau je veux mon argent, ou je vais prendre ça dans un POS comme je veux. Ça veut dire qu'avec Internet, vous allez faire tout votre dépôt retrait sans souci. Il va vous conduire de faire les activités sans des soucis avec votre téléphone. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Continuez ça. all right. And so let's say, for example, I click on the Nigerian Naira. All right, you see that it has changed. Okay, it has changed. All right, but it is okay. You see that it has changed to Nigerian Naira, and everything that is spelled out here will be in Naira. Okay, and so I think it gave me a pop-up, and so Naira is not showing here, rather is a sorry, I saw, no, that is USDT. Sorry about that information. And so, yes, we have the Nigerian Naira here, and you could also change it to any other currency. So I'll go back and then change it to Ghana cedis. D'accord. When you are going there, let me translate what you just said now. Okay, maintenant, All si right. par exemple, vous devez cliquer, cette la monnaie, vous allez voir maintenant comment ça se passe. Et puis, vous allez voir que oui, j'ai mis une activité qui nous montre que si tu cliques ici, ça va me montrer notre argent. Je vais faire une activité. J'ai juste cliqué et puis voilà, vous voyez ça, comment ça passe directement. Bon, au moins, je vais retourner dans moi-même mon propre argent de Ghana CD. Je vais aller là-bas, il faut que vous voyez aussi. Thank you, sir. All right, thank you, too. And so I'm choosing the Ghana cedi. All right, and so after that, we will go to set the method of payment. Okay, I said when you come here, you don't have to be in a rush. You have to basically set these things before you even attempt to trade. Okay, so here we come to choose the method of payment. All right, and so I'll click on it. So therefore, we go step by step. So from setting the currency, you now come to choose your method of payment or mode of payment. Therefore,
Maintenant, si je dis, je vais prendre moi, mon argent, décider, voilà comment décider est. Vous voyez comment je fais un exemple. Par exemple, si je mets un CD, combien ça va me coûter? Par exemple, directement, c'est facile. Ok. C'est un exemple. Si j'ai mis mon argent, ça va faciliter la tâche. Tu vas me montrer ici comment ça se passe. Comment ça se passe. Donc, facilement, j'arrive à faire moi mon propre activité, mon propre activité tranquillement avec des écosystèmes, avec moi-même mon propre argent. Merci beaucoup. Thank you, sir. All right, and so we click on it. Okay, so there we are. And a note is given. It says, in accordance with compliance regulations, we have made updates to the names of payment methods on our platform. We kindly request that you check with the advertiser for information on the accepted payment method before proceeding with any payments. So as I said earlier on, when you come to the P2P section, you don't need to be in a rush. You have to, you know what you are coming to do here. And so you have to set up all these petty things here. They are very, very important. You might think it's not necessary, very, very necessary, because if you don't set them, and then you just bump onto the P2P for to trade, questions will be asked, and you know it is time-based, and you'll be fumbling. Okay, and here too, we can again also, you know, miss money, not in transferring only, but also uploading money. If you do the least mistake, you are losing money here also. Mr. Fode. Maintenant, comme je disais tantôt, vous allez regarder maintenant en bas ici, il faut que vous voyez comment les choses ça se passe. Maintenant, avant que vous allez faire des P2P, vous allez mettre d'abord certains carrefours en place. Ça veut dire il y a certaines choses qui vont mettre déjà en marche avant que ça va venir du côté des P2P. Sinon, si tu fais ton P2P sans faire certaines choses ici, ça va dire que c'est un perte de temps. Ça ne peut pas marcher. Donc, d'abord, créer des comptes auprès des comptes, faire des choses on vous demande. Après ça, maintenant, voilà. Ça va faire toutes les activités avec des Bybit. C'est les mêmes choses aussi avec chaque écosystème où tu mets aujourd'hui des activités. Il faut suivre des règles et puis après, maintenant, vous allez faire toutes les activités tranquillement. Merci beaucoup. Thank you, sir. All right. So after reading, then you have to come. See, by default, it has cycle or take all right? And so when it takes all, it means it is going to give you vendors or advertisers or traders who deal in every mode of payment, okay? But that will be very, very, either confusing or even to be like a long chain. Okay, so you have to now limit yourself to what is in your country or region, okay? Your country or the region that you are in. So you filter it to suit you. And so instead of choosing all, for example, I am in Ghana here, and I know we deal with MTN, Momo, we deal with Vodafone or Telecel cash, and then Airtel Tigo cash, okay? So I could straight choose Voda if I want to use my Vodafone wallet for the transaction, or come to choose MTN mobile money for that. But if you look through, you wouldn't see Airtel Tigo here, okay? So what are you going to do if you don't have these two wallets, okay? So you come to click on Momo, okay? And so this Momo comprises the three. But if you want to now limit yourself to just one wallet, then if it is MTN, you go straight for MTN. If it is Vodafone Cash, you also go for Vodafone Cash. And I know in South Africa, Mozambique, and that region,
also use the M-Pesa, okay? That is also Vodafone, but in their country, they call it M-Pesa, and fights very, very well there. Like you have 18, Ghana here as Vodafone, and then maybe MTN, that is the most popular. Mr. Fode. D'accord. Merci. Maintenant, disons que à ouvrir ici, vous allez lire d'abord tranquillement. Première chose que vous allez faire, traduire ça dans votre langue, vous arrivez à lire, et puis voir des contenus qui sont dedans. Maintenant, ici, si tu lis bien, ça va vous conduire maintenant dans des traders qui sont en ligne aujourd'hui, en train de faire des monétisations de monnaie, et puis comment on fait un monnaie à un autre, tout ça là. Bon, tout ça là, c'est long. Parce que si vous venez seulement sur Bybit, un exemple, vite, tu veux voir maintenant avec tous les autres comme des USDT, BTC, tout ça là, vous voyez. Donc, ça va vous conduire facilement de faire les activités sans souci avec quelqu'un. Par exemple, il y a certains pays qui utilisaient des réseaux comme des Vodafone, des Orange Money, il y a Tigo, et puis il y a, comment ça s'appelle, il y a, comment ça s'appelle, Momo. Car tu gagnes ça à Tanzanie, Uganda, et puis Afrique du Sud, tu utilises Vodafone, et puis des autres. C'est comme ça. Là, maintenant, aujourd'hui, tous les réseaux, ça, là, ça fait des monnaies aussi. Ça fait des monnaies. Donc, chaque réseau, tu cliques, voilà, la monnaie part en même temps directement. C'est comme ça se passe. Tu changes maintenant à l'argent local, tu veux faire des activités qui va vous conduire rapidement. Il faut faire les activités que vous voulez sans souci. C'est comme ça. Donc, il faut apprendre comment ça se passe aujourd'hui. Merci. Thank you, sir, Mr. Victor. All right, thank you too. And so if I click on the all, if I click on all, oh, okay, I think maybe this is all they have, but with Binance, it's a whole lot of them. So let me choose, for example, the Momo. Okay, so for Bybit, this is what they have. But when you are in Binance, immediately you click all like this, it brings you a host of payment methods, okay? But I think Bybit has only this one, all right? And so after you've chosen, okay, so here I'll choose all so that they will all appear. After you are satisfied here, and then you come and then you click on confirm, okay, confirm. Or what operation that you did and you think that it's wrong, you can also come and then click on the reset and it will reset back to the default. Mr. Fode. Maintenant, si j'ai cliqué où on dit tout en haut là, si je clique dessus, vous allez voir que ça va me conduire avec toutes les applications qui sont là avec Bybit. Par exemple, il y a certaines applications qui sont plus que ça. Bon, Bybit nous plus conduit ici. Maintenant, si je clique ici, je vais venir en bas ici pour faire confirme. Bon, avant de confirmer, si je vais rechercher aussi les activités qui ont déjà été faites, je vais cliquer de l'autre côté à gauche, qui va me conduire dans toutes les activités que j'ai déjà faites avant que je vais confirmer ici pour continuer. Thank you, sir. All right, thank you too. And so I'll click on confirm to confirm my operation. And so we are back. All right, and then after that, you can also come here and to choose the amount, okay? The amount range that you want. All right, and so let's say I click on amount. And so you will now choose the amount that you want to start with, okay? Or you want vendors to display so that you can fit into their categories, okay? So you can say maybe, let's say 200, sorry, let's say 200 or even 20 Ghana cedis to maybe 15,000 Ghana cedis. So when you do it like this, you will now tell
the market, your range, okay? And so vendors who operate within this range will now pop up for you to trade with them. Other than that, when you leave it to be the default, all sort of range will be displayed, and you have to scroll through before maybe you get a vendor who is within your range. So after you have set it, then click on confirm. Saturday. Maintenant, disons que comme j'ai cliqué là-bas tout à l'heure pour confirmer, ça me conduit directement dans moi-même mon adresse locale de Ghana City. Maintenant, à partir de Ghana City, maintenant, vous voyez où nous sommes arrivés ici. Maintenant, toute activité que tu fais, c'est combien je vais faire, comment je vais faire les traits, par exemple, lui, il a mis comme 10, il fait un échange rapidement. Le même écosystème te montre des échanges déjà. Ça vous montre des étages, des échanges, comment des pourcentages, tout ça là, ça te montre automatiquement. C'est un truc automatique. Donc voilà pourquoi on nous demande de faire très attention de tout ce qu'on fait ici. Parce que chaque erreur, ça déjà parti. Ça déjà parti. Donc, fais attention que toute activité que tu fais ici, par exemple, moi, j'ai fait, par exemple, $10 égale à 15 000 Ghana Cedi. Vous voyez? Rapidement. Donc, ça veut dire que ça vous montre directement comment ça se passe. En même temps, tu cliques ici, tu vas de l'autre côté, c'est parti directement. Donc, voilà pourquoi on te prend tout le temps de vous apprendre comment ça se passe. Merci. Thank you, sir. Okay, thank you, Saturday. And so after here, you set the payment method, you set the amount, okay? And so from here, we now come to deal with your purpose of coming here. Whether you are coming to buy, you click buy. Whether you are coming to sell, you click on sell, okay? And so this is the interface of the buy. Okay, so this is the interface of the buy, always shown in green, and it is written buy, okay? It's written buy, all right? And then if you also want to sell, if you also want to sell, click on sell. Le côté, il a été accroché, c'est par exemple, comme on dit, tu veux acheter, tu vas acheter. Si tu veux acheter, ça te montre vert. Le côté vert, dans votre droite, tout à l'heure, là où il est quitté, vous cliquez dedans, ça va vous montrer acheter. Maintenant, si tu regardes ici, cette côté rouge, il est en train de cliquer, il est en train de venir de trait, ça veut dire qu'il veut vendre. Merci. Thank you, sir. Okay, so this is the interface also of the sell. And so you see the active sellers in also in reddish color, okay? And so after this, you now have to come to click on the asset that you want to trade in. And so you come here and then you choose it from here. And by always, USDT is the default. Mr. Fode. Maintenant, disons que tout le temps, si tu regardez ici, vous allez voir des listes de gens qui ont déjà mis des choses en vente actuellement dans Bybit. Si vous regardez seulement, tu vois, il met ça jusqu'en bas ici, vous voyez que les gens ont mis certaines choses pour faire en vente côté de Bybit. Donc, en haut, là-bas, il est mis là-bas pour que tu vois si c'est à USDT, tu veux vendre, à quoi tu veux vendre. Vous allez juste cliquer dans les monnaies que vous voulez vendre. Facilement. Merci. Thank you, sir. All right, sir. And so finally for tonight, we come here to click on the USDT, and then you will see Bybit only displays a few, but okay, sorry. I'm on the sales section, that's why.
Let me go to the buyer section and then click on it. Okay, still it has a few, but with Binance have a lot of the asset there. And so, yes, you set it to the asset that you want to buy. Okay, and so here we have the USDT, we have USDC, and then we have BTC, and then Ethereum. Mr. Fode? Donc maintenant, comme je disais tout à l'heure, si tu cliques du côté de acheter et de vente, acheter, ça va vous produire maintenant dans différentes monnaies. Vous allez sélectionner maintenant quelle monnaie vous voulez faire des achats. Ça facilite la tâche, quoi. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir pour que vous voyez comment l'écosystème marche, comment on fait les activités, comment ça vous donne des rentabilités. Donc, c'est ça que j'ai essayé de vous montrer comme ça. Merci beaucoup. Continue ça. All right, and so tonight is where we'll end our class, and thank management so much for giving me the opportunity to run us through the P2P section of our Web3 Academy. I'm most grateful, and I will urge every family member here that all that we are teaching or learning, if you don't practice it, you wouldn't become perfect. And don't also be afraid. Just lay your hands on, even without putting in money, you can lay your hands on, navigate through the app and many other apps also that we have there. Centralized one, you can lay your hands on OKX, you can lay your hands on Binance, and many other platforms. And as you practice it, yes, you become perfect. It's not anything difficult, but practice will make you perfect. And thank you very much for your audience. Over back to you, Madame Lily. Merci beaucoup, merci, Mr. Leader. Maintenant, disons que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faut qu'on mémorise ça. Là, si tu es assis même dans ton petit côté, vous allez arriver à reprendre vous-même comment ça se passe. Il nous dit que tout ça, là, on est en train de faire aujourd'hui, c'est facile à faire si vous donnez vous-même pour apprendre comment ça se passe. Sinon, ça va faciliter la tâche qui va vous aider, comment les choses, ça bouge. Donc, il nous dit, il va se limiter ici aujourd'hui. Il remercie nous tous pour notre temps qu'on a donné à lui. Il faut qu'il arrive à nous prendre des choses. Il dit merci nous, il merci pour tout ce qu'on fait pour l'écosystème. Merci à nous tous. D'accord. Merci. Madame Lily, back to you. Thank you so much, Dr. Fode. Thank you so much, Leader Victor, for this amazing presentation. Yes, it's all about Web3. It's all about education and taking ownership of the space. Yes, the more we are knowledgeable about this, the better we become. And so for us to have very engaging meeting, the chat room has been opened briefly. Let's show our appreciation to our great leader for that great delivery. Leader, today we are equally grateful to you for that one as well. Please, let's show appreciation in the chat here for our great leaders for that amazing work done for us. Great delivery. Indeed, we don't pay a dime, but we pay attention. The next segment is Q&A. Please, let's bring our questions here, especially with respect to the presentation here. Let's understand it, and so we don't get missed out. Few minutes for Q&A. We have hands raised already. Mr. Eric, could you please unmute? Let's hear you. Mr. Eric Kuduji, please let's hear you. Good evening. Good Am I evening, audible? sir. Yes, please. Thank you, Madam Lady. Thank you, Mr. Sapon and the able leaders of CTC. We are grateful to you for all that you are doing to help us. My question is about a wallet address. I want to know where on the app you can get your wallet address in case you want to do transaction. Thank you.
Thank you very much, sir, for that question. Leader Victor, kindly respond to it for us. Yes, sir. Yes, ma'am. Sir, if you want to get your wallet address, let me quickly share my screen once again. You have to go to deposit. Yeah, you click on deposit. Deposit, sorry. You choose your asset. And so it will ask you to select your chain. That is the path or network that you want your money to come. Okay, so let's say you are withdrawing from our app, okay, and then you are bringing it to Bybit. So you know our path is always USDT BEP20, and so you click on come in. Yes, moment. Okay, so you choose on BEP20, USDT BEP20, choose this network. If you choose any other network here, your money is lost, okay? So you choose what I've circled, that is a BSC BEP20. And so from there, when you click on it, okay, network was delaying. So with Bybit, you need to slide the slider, and then this is what we call the wallet address, okay? This is what it is even written here, wallet address. So this is what for the wallet address. And you don't need to take your pen and paper and write them, no. You definitely make a mistake in writing, okay? So you choose this button here. That's the copy button. I hope you can see it. Hello, is my screen visible? Yes, sir, it's visible. We can see it. Mr. Eric Ojozi, please unmute. Let's engage you. Can you see it? You asked the question. Okay, so when you get it like this, either two ways, but I always say go for this one. Don't go for this one unless you know how to use the QR code, okay? And so you just click on the copy button like this, and you see it has been successfully copied. It just pop up at the top here. So let me repeat it again. That is it, successfully copied. So that is how we go by my leader who asked the question. Thank you. D'accord, Thank notre you very leader, much. un de notre leader posait demandé comment on rentrait dans l'application. Donc, notre leader met des écrans pour voir comment on paye, comment on fait des dépôts aussi. Donc, il est montré ça pour que nous tous on voit des liens déjà, comment ça se passe. C'est ça qui va faire que lui, il va comprendre maintenant. Si lui veut faire les activités, ça va faciliter la tâche pour lui, quoi. Merci beaucoup. Continue, Madame Lily. Thank you so much. And before we move on to the next question, we have a comment on YouTube coming from Madam Benedicta Ada. It says, thank you, CCC. This presentation should be done again and again. We like it. We thank God you like it. Please let's learn and so educate our downlines. Il y a une question qui est dans le message et puis je prends ça. Il y a une dame qui nous dit il aime cette présentation. Il voudrait cette présentation continuer tous les jours pour qu'on arrive à prendre. Madame Lily dit d'accord, il n'y a pas de problème. Lui aussi n'est qu'à parader beaucoup les gens là-bas venir. Là, on va faire ça ensemble. Merci.
Mr. Gideon, please unmute for us. Let's hear you. Mwanguzi, Mr. Mwanguzi, can you unmute for us? Let's hear you. Yes, good evening. Good evening, sir. I'm Mwanguzi from Uganda, East Africa, and I'm glad to hear that Coach Ben is in Tanzania, my neighbor. Wow. I also thank the cities that very soon also Uganda will be receiving Coach Ben here. I'm an active member here. I attend every day Zoom meeting. Then I just wanted to inquire to find out whether we have an official group, WhatsApp group in Uganda, so that me and my team can join. All right, sir. Thank you so much. Leader for day. Hello, Mama. On this. Yes, sir. Thank you for your question. Leader for day. Do we have a WhatsApp group? Notre leader qui est au Uganda dit qu'il est avec nous tous les jours. Il écoute nous, il comprend tout ce qu'il est en train de faire souvent. Il dit maintenant il est content comme Coach Ben vient à Tanzanie. Lui, il est au Uganda. Merci. Thank you, madam. Yeah, leader for that we are asking. Since you said you have some team there, or maybe I'm mistaken, do we have a WhatsApp group as well? Yeah, they create a WhatsApp group where they put me, but since we are in the meeting, that have to finish before I contact them and put them with Coach Ben directly. What I'm saying. Yes, our brother is asking if he can get the WhatsApp group so that he can join. Yeah, No, that's Madam what Lily. I'm saying. After the meeting, Yes, sir. Madam I Lily, cannot do everything now. Leader Let him Victor. just drop his contact. please, he is asking if we have WhatsApp group for Ugandans so that he and his team will join. Okay. It's not, Like we have yeah, it's not Tanzania. Nigerian group, we have Ghana group, we have South African group. So he is also asking if we have Ugandan group so that he and his team will join the Ugandan group. Can join, yes, and leader for day is saying they have, and so after the program, he will link up. Oh, okay. Okay. Thank you, ma'am. Yes, thank you. And so, Mr. Mwanguzi, please, after the meeting, don't leave leader for day. Will get in touch with you. Thank you so much. Okay, madam. All right, and so we move on. We have Mr. Alphonse. Please unmute for us. Let's hear you. Mr. Alphonse, can you unmute? Oui, merci beaucoup pour cette rencontre. Et je remercie Dieu le fait que les leaders se sont donné les mains jusqu'à aujourd'hui. La famille de B2P existe. Mon grand souci est que depuis l'événement de la promotion de la prévente et la création de chaîne YouTube, on a dit d'envoyer les emails pour la création de chaîne YouTube. Donc, depuis ce jour jusqu'à maintenant, moi, de mon côté, vraiment, je ne comprends pas. Et celui à qui je dois m'adresser, des fois, je l'écris, OK, attends. Donc, je ne sais pas si réellement c'est à la personne que je m'adresse ou bien je me suis trompé de la personne. Donc, c'était par rapport à ça que j'ai posé ma question. Merci beaucoup. Good evening, all leaders. Thank you for your contribution. Thank you for activity. Thank you for everything you are doing for our ecosystem. Thank you very much for everything. I have one issue, which is the YouTube channel. Since they say we should create an email and send it. I've done that since we started. Up to today, no good news on my side. I have never seen anything. It's when I send it up, I send the email. Up to today, I did not have any other thing. So I want to know if maybe the person they will refer me to contact, the person is not the right person, or I do the mistake of the one that I'm contacting, because I'm writing to someone who always say, let me wait. So I want to know if I'm in the right direction or it's me that do the mistake. Thank you very much.
Thank you so much, Leader, for the Leader Victor. Please, can we help out with this one? I wish I could help, but the language barrier will be a problem. So if he will be connected to maybe Leader for the please, do you know something about it in the setting so that you can assist him, or Madam Hamdia, so that one of you will help him because of. Yes, I even know Mr. Kamsin has given Mr. Olubade's number. I sent it to Mr. Kamsin and to him already. Mr. Kamsin give me the number. He showed me the number of Mr. Olubade. I've sent it to him already yesterday, the young man. Mr. Alphonse that sent the message. I sent it to him yesterday. Okay, because he needs to be led so that he can go where he can now give the invite to management. That is all that he has to do. But I don't know whether the Olabode also understand French. That we need to put him with Mr. Olubade. We'll do a conference call. I'll be in the middle to translate exactly what we do. We'll do it in video so that we can give him. That's what I think we should do. Because I gave him yesterday the number, but I was traveling to Guinea-Bissau here. And since I arrived today in Bissau, and I did not call him, but thank God that he called on the conference so that we can help him. Thank you very much. All right, you're welcome, sir. Monsieur Alphonse, donc c'est quoi on va faire? Faire une conférence appel, vous et puis moi et puis monsieur Olobade. Nous allons faire une conférence. Peut-être demain, nous allons s'appeler pour voir comment on va vous aider. Il faut qu'on fasse ça en vidéo. Il faut que vous allez partager votre écran. Il faut que nous tous on voit quels sont les problèmes où vous êtes été bloqué. Merci beaucoup, monsieur Alphonse. Mr. Fode, sorry, let me just quickly cut in. Apologies, Madam Lily. Leader Victor, so sorry. Okay, so I actually saw his message, but of course, you know, I don't understand French. And so let me know, what exactly does he want me to do? Mr. Fode. Okay, what he wants you to do, since they say they should create the channel of the YouTube or the prevent, since he sent his own email and do everything, he sent his own email. Up to today, he did not have anything. And he did not know how to go about it. That's what he's asking. Because he contacted me yesterday. I found your number. I gave him your number yesterday by Mr. Kamsin. Mr. Kamsin directs me to you. Thank you, sir. Okay, all right. So I will still need you to, just like you mentioned, for a conference call, because there might not be a communication because of the language barrier. So let's do it this way. I wouldn't know what the program will be like tomorrow, but if it's free around, let's say, 2 p.m. UTC time, we can just quickly do that. Well, it all depends on your own timing as well, anyway. So we can quickly do the meeting and we can get it straight so that it can be helped. I don't know. It all depends on you, but we can take this conversation away from these meetings. Please, let's just chat outside this meeting so that we can conclude on when to engage in. All right. Thank you very much, sir. Thank you very much, Leader. Thank you so much for the interpretation. Thank you. And so we move on. Solomon, please unmute. Mr. Solomon Gaba, please unmute. Mr. Solomon Gaba, please, can you unmute for us?
Good evening, House. Good evening. This my KYC has been reviewed for almost 2 months now. KYC has been under review for almost 2 months now. Leader Victor, please respond to this for us. All right, ma'am. Thank you very much. Leader Solomon, yes, very sorry about that. But I would also advise that since we are at the tail end of migration, please just have some time for us, okay? Because now management is very busy with the migration of our new app, and even our professor has also traveled outside. A lot is on him, and so I pray that in review, it has to be manually dealt with, and it is Kujman who does that. And so just have a little exercise patient. 2 months, yes, you tried. Let's exercise that little patient for us to migrate, and then you'll be free to do all reviews, okay? Not you alone, many, many, many. And I know by now you have submitted your review procedure to support, and it's still lying there. He is to do that, and so he's very, very busy now, and it's all for the good of the community. Okay, so please exercise for now. Thank you. Okay. Thank you so much, Leader Victor. I think Mr. Edward Shimhanda, also on YouTube, is also saying he has the KYC under review for a month, since last month. Please, the answer equally applies to Mr. Edward. On YouTube, please take it for us. Kindly exercise patience. Management will surely review. Ok, merci. Disons que les gens qui sont des problèmes de KYC, on vous demande seulement de patienter un peu parce que comme on est déménager dans les nouvelles back-office actuellement, on fait un peu, il y a certaines choses qui vont bloquer un peu. Donc, disons que, s'il vous plaît, chacun de nous n'est pas patienté, qui sont tentés de faire des KYC. Si tu essayes, tu vois que toujours ça passe pas. Il faut patienter un peu. Peut-être comme on va rentrer dans les nouvelles back-office, ça va être facile de faire des KYC. Merci beaucoup. Mr. Olobody, I will call you tomorrow by God's grace so that you can do the meeting after your church, okay? Thank you very much, sir. All right, noted. Thank you, sir. Thank you so much, family. And that brings us to the close of tonight's Q&A. And so, I'm so sorry, family, management, our co-founders, as we know, they are very busy at the back end, and so they have to leave us. And so, Leader Olabode from Support Backdrop, please, let's have a word from you, and then we can close. Leader Olabode, from the angle of support, kindly a word from you to the community. Thank you. Thank you so much, Madam Lily. To speak from the perspective of support, we want to thank everyone immeasurably for your trust. When you come to that end of the platform, and in ways that we have been able to serve you, we want to say a big thank you. And for some of our members that in one way or the other, your needs or your requirements, or perhaps what you are asking for has not been totally met, especially for those from the request for withdrawal, and that has to do with that. We want to say you please be patient. And for those that their KYC has been on review, just like Leader Victor have said, please exercise patience. It's not as though your input or whatever you have put to us, you have sent to us,
is not seen, it is seen, because I see a lot of messages almost on a daily basis when we request them to have they submit their details to Madam Amanda. They keep saying yes, they have done that and nothing has happened for a while. And I keep telling them that it's not as though it's not seen, it is seen. But just be rest assured that management saw it and is on management's table. But a whole lot of things will be cleared after migration. So please and please be patient with the system. Be patient with the system. So don't be with a mindset that nobody is listening to whatever you have dropped. Please, management sees it and we acknowledge the fact that we saw it and it's been treated. So please and please, that does not deter you from still coming. If you have any question, please let us know, but make sure it's something that is worth the time of the support team. A whole lot of time, people come with some questions that are not expected to. If we come to meetings and we say to you, please attend our meeting, this is the reason. So, but by and large, the system is moving and it's also working. So we want to say thank you for always being part of the ecosystem. And we really appreciate everyone. I want to say a big thank you. So let's keep learning. Let's keep acquiring knowledge. The knowledge we acquire is going to transform us into a total new being. That is the essence of learning. And if you are not sure, ask questions than for you to make huge mistake, especially now that we are going into the new app on chain, that you take total ownership of whatever you do. So before you act, if you are not sure, ask questions, and support is the place for you to ask those relevant questions. Thank you very much, and God bless everyone. Thank you. Madam Lily, over to you. Thank you so much, Leader Ola, for that one. Thank you so much, Leader Victor, once again, Leader Fode, all our supporting leaders here. We are super grateful to you and to the community members. We cannot take your time for granted. Please, if your question wasn't, you were not able to raise the question, God willing, tomorrow will be here on Sunday. Please be on the call. Leader Fode, I'm so sorry. Okay, thank you. I just want to okay, merci à nous tous, merci à vous tous qui sont là comme des leaders. Merci pour votre activité, pour notre back-office, notre écosystème. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui qui vont faire qu'on va gagner tout ce qu'on veut. Donc, on vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous qui sommes à des côtés du support, c'est pas facile. On a de faire tout possible pour aider tout le monde. Donc, c'est notre boulot. Donc, vous demandez de patienter certains de vous. Si vous voyez que certains de vous, on ne répond pas, donc, il ne faut pas fâcher. Nous allons répondre à vous. Patientez un peu parce que le travail est beaucoup. Nous sommes avec vous. On va faire ça un peu, nous allons arriver. Et qui fait des cas YC aussi, comme on dit, souvent ça peut passer, souvent ça ne peut pas passer. Parce que l'écosystème actuellement a déménagé un peu, avec l'eau du nouveau. Donc, bientôt, vous-même, vous serez dans le nouveau. Donc, vous voyez, donc, si ça a retardé un peu, patientez, soit vous cherchez un leader qui va vous guider directement pour faire ça rapidement. Donc, c'est comme ça. Donc, on vous remercie, vous tous, pour tout ce que vous faites pour notre écosystème. On vous donne du courage de continuer, comme nous tous, on va de continuer. Et nous allons arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Merci beaucoup. Thank you, Madame Lily. Thank you so much, Fode. And this is where we draw the curtain down for today's program. Mr. Samuel, I'll go to please, God willing, tomorrow we will take your question on Sunday, Mega Westerners. Family, please, let's be on the call, continue learning for knowledge. Yes, we appreciate your presence. We cannot unmute here. Madam Lily. Yes, sir. Madam Lily. Yes, sorry, sir. Ugandan link has been dropped by Leader Okojo Osei. So our leader there can go to the chat right away and pick it.
Okay, sir. Thank The you. WhatsApp group, yes, for Ugandans. That's amazing. Thank you so much, Alida. We appreciate you. Please, let's get it. Let's get it. Thank you. Merci beaucoup, merci à nous tous, merci tout ce que vous faites pour nous. Nous allons finir ici, nous allons tous ouvrir les micros. On se dit au revoir. Les gens qui sont à Uganda, leur lien déjà déposé dans des maisons. Si vous êtes là, merci beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. On se ouvre des micros, on se dit au revoir, donc rendez-vous pour demain soir. Merci beaucoup, merci pour tout. Thank you very much, everyone. Thank you, all the leaders. Thank you for your activity, for pushing this ecosystem today. Thank you for everything. We do appreciate for all activities that you guys are doing back there to make this community become a great community today. Thank you, management. Thank you, Madam Lily. Thank you, all the leaders of both presentation and facilitators. So thank you very much for everything. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. So we can all unmute and say goodbye to each other. Au revoir, monsieur. Good Au night. revoir, à demain, tomorrow. Bye, good night, sweet dreams. Good morning. Au revoir. Merci alors. Au revoir. Bye.